Welcome a otro episodio de Ready, Set, Ascender. Bienvenidos a la quinta temporada de su programa bilingüe de ACC, Ready, Set, Ascender. Soy Alejandra Polchik, manager de Ascender, y está conmigo mi coordinadora de oro de Ascender, Diana Gorostieta Martínez. ¿Cómo estamos hoy, Diana? Hola, Ale, y hola a todos ustedes. It feels like every semester keeps getting faster and faster, and, you know, I keep losing track of time. Is that just me, or is it? No, estás bien. Corre uno y ya pasó el semestre. You know, there's so many events that we had, and I'm amazed at how we're able to fit so many in just one semester. But let me ask you, which one was your favorite? Pues Diana, mi favorito fue Haku, que tú lo trajiste, muchísimas gracias. Also known as Hispanic Association of Colleges and Universities. Fue un evento chévere, lleno de aprendizaje, y en este Summit para líderes emergentes o Emerging Leaders tuvimos panelistas del sector público y privado, sesiones de información y mesas con representantes que respondieron las preguntas de nuestros estudiantes sobre sus carreras y su futuro. Pero lo mejor de todo, Diana, es que vinieron estudiantes de California, de UCLA, de UTSA, de San Antonio, de Texas State, de UT Austin y, por supuesto, nuestros Riverbats. Of course, our Riverbats. I remember there were approximately 100 students who took advantage of these workshops, and the best part, claro, that 3 ACC students were selected to attend the national conference in Aurora, Colorado this November. Gratis. Exactly, everything paid for. I had the opportunity to attend as well as a professional, and let me tell you, it was an incredible experience. It's just empowering seeing how this conference brought students and professionals together to network and learn from a variety of topics through the different workshops. Qué chido, Diana. Qué padre oportunidad, y esperemos que ustedes, como estudiantes, sigan aprovechando estas oportunidades gratuitas, llenas de aprendizaje. Además, tú no me has dicho cuál es tu evento favorito. ¿Cuál fue? Well, apart from Haku, of course, I would say the Ascender Familiazos, or formerly known as Noche de Familias. This year, we hosted 2 brunches and 1 dinner where students could bring their familia, learn how Ascender supports them, and tips on how they can help them outside of college. We had a blast playing our signature Ascender Lotería. Que es la mejor, contextualizada. There's nothing like that excitement of hearing those cards being called out, and, you know, it gets competitive. I mean, like any game. Claro, but claro. It's so fun. And for the dinners, we had reserved the HLC Theater so our ascenders could enjoy the play Appeal, the new American musical of Mexican descent. It was definitely an unforgettable experience. Claro que sí, fue una noche muy linda. Es importante seguir aprendiendo nuestra historia, y este año el asistir a esta obra de teatro con un tema tan importante nos enseñó muchísimo de este personaje tan trascendental en la historia de Texas, el señor Gus García. Fue una noche intensa, llena de alegría en la cena y también de aprendizaje. Y qué bueno que tuvimos la oportunidad de ir, ¿no? ¿Verdad? Yes, it was very inspiring, and it's always inspiring to look back at our students' accomplishments and all of their efforts to stay involved at ACC. So let's jump into our news rápido, grab a chocolate abuelita or café de olla, and let's dive into our latest updates, including all of the opportunities that students can take advantage this semester. Ay, claro que sí, qué rico. Vámonos. Comencemos nuestro news rápido hablando sobre el primer aniversario de nuestro presidente o chancellor de ACC, el Dr. Russell Lowery Hart, mejor conocido como Russell a secas. Ya cumplió 1 año con nosotros y estamos viviendo cambios muy positivos en ACC, Diana. You know, I can't believe it. It has been a little over a year already. Dr. Russell Lowery Hart, or as he likes to be called, Russell, began his role at ACC as the chancellor on October 2nd of 2023. His first 100 days, he actively engaged with the ACC community through town halls, campus visits, leading to the establishment of our new core values: courage, compassion, joy, and yes. Claro que sí. Russell se ha enfocado en fortalecer nuestros valores de compasión, valentía, alegría y sí, los pilares de la teoría del cambio de nuestra institución, cuyos objetivos son incrementar el éxito de nuestros estudiantes que completan exitosamente hasta un 70% para el 2030. ¿Y cómo lo lograremos? Bueno, empezando por fortalecer las áreas en las que los estudiantes tengan un comienzo sólido, matriculándose de tiempo completo, cubriendo sus necesidades básicas y, por supuesto, teniendo un sentido de pertenencia en ACC.
Yes, as Ale mentioned, the theory of change supports students in 4 key areas: starting strong, enrolling full-time, meeting basic needs, and fostering a culture of belonging, with the overall goal of increasing the student completion rate from 43% to 70% by 2030 as part of his North Star goal. Bueno, y hablando de áreas de crecimiento, vamos a hablar de las micro-credentials, que acá tenemos una experta. Estos supercursos intensivos te ayudan a mejorar tus habilidades y conocimientos en las áreas digitales como spreadsheets, Photoshop, project management, redes sociales y más. Creo que tengo que tomar unas cuantas de estas, Diana, y yo sé que tú eres una experta. Platícanos de tu experiencia. Well, this semester I decided to take on a new challenge, so I enrolled in the free micro-credentials course that Ale mentioned. Es una experta. I took the spreadsheets course and I passed it. But the best part is that these courses are not just for students. Faculty and staff can level up their skills too. ACC's micro-credentials are a fast and flexible way to boost your skills in just 5 weeks or less. They're not credit, but guess what? You can combine them for credit later on. And did I mention they're free? Free. Gratis. You get to move at your own pace, master the content, and get helpful guidance from a digital navigator along the way. You'll even earn a digital badge to show off on LinkedIn and impress employers. So why wait? Jump in now, give your career a boost, and for more information, visit austincc.edu/microcredentials. Sí, aviéntense. Tomen una de estas clases gratuitas y son bastante interesantes. Y cambiando un poquito de tema, en estas fechas navideñas hay que tener cuidado de no gastar mucho. Yo me declaro una shopaholic y hay que administrar nuestro dinero. Y ACC cuenta con una oficina de administración de tu dinero que se llama Student Money Management. Absolutely, and thank you for highlighting this. It is very important to manage your money, especially during the holiday season. I often find myself guilty of overspending. Otra shopaholic. Of course, and only to face the consequences later. So this year, there's no need for that, as students have access to an incredible resource, the Office of Money Management. They can assist you in creating a budget, reducing expenses, and managing your credit, empowering you to take control of your financial future. Oye, Diana, hay que tener cuidado con la cartera en las fechas decembrinas. Yo gasto bastante. Y qué mejor que tener un personal coach financiero que te guíe sobre cómo planear tu presupuesto. En serio, hay gente que paga por tener asesores financieros y aquí en ACC los puedes tener gratis. Of course, with personalized financial coaching and workshops, you'll have the tools that you need to navigate the finances like a pro. So sessions are available in person or online, so you can get that support that you need wherever you are. So don't miss out. Visit the Student Money Management Office today to schedule your free coaching session at austincc.edu/money. Ya lo saben, visiten la página que tenemos en pantalla para que busquen su asesoramiento financiero. Y en otros temas, vamos a hablar sobre los eventos bonitos de esta temporada y empezamos con el clásico ballet El Cascanueces en Austin o el Nutcracker, en el cual podemos ver arte en coreografías, hermosos vestuarios y lo mejor de la música de la Orquesta Sinfónica de Austin. Es una belleza, Diana. Ya quiero comprar mis boletos. ¿Tú ya los compraste? I already bought my tickets. I'm one step ahead and I can't wait. The Ballet Austin will be showing the classical performance of the Nutcracker. This timeless production offers stunning choreography, beautiful costumes, and the performance of the Austin Symphony Orchestra. Let's keep the holiday magic flowing. Oye, Diana, ¿y cuándo empieza la temporada? You know, that's a great question. It will run from December 6th to December 23rd at the Long Center for the Performing Arts. It's a perfect event for everyone, and the best part is that students can enjoy a 20% discount on selected tickets. Oh, genial. Los estudiantes pueden comprar sus boletos con un descuento del 20%. ¡Qué padre! Así que ya lo saben. ¿Y sabes qué más? ¿Te acuerdas Remember Desnudo Coffee? Of course I remember. How could I forget? Bueno, pues han empezado un club para corredores. Así como lo oyes. Así que si estás buscando un grupo para hacer ejercicio y conocer gente nueva, esto es para ti. Este club de corredores se junta cada jueves por la mañana a las 6:30 en el este de la calle Weberville Road, en el Café Desnudo del este de Austin. Pero no solo eso, Diana, también ofrecen clases de yoga y también se juntan para hacer ejercicio durante la mañana. Les recomiendo que los sigan en Instagram para que se enteren de los días y las horas en las que se juntan.
Yes, and I've seen a couple of these running clubs around Austin, and everyone could use a little exercises Sí. now that the weather is much cooler. But another one you can find in Austin is called Cool Down Running. They run in the evening, so if that's better for you, you can also do that. The group meets and runs or walks 1.5 miles, and it's your opportunity to get to know new people. So check out their Instagram for more information. It's always good to remember to exercise during this time of the year, Thanksgiving, Halloween, Christmas, because it can get stressful with everything happening, and exercise always helps your mental health. Yes, and another good way to bond with others this holiday season is through food. Qué rico. Isn't that right, Me Ale? encanta. Sí, recientemente fuimos a comer al Taco More en Riverside, o Taco More. Es un restaurante mexicano muy conocido en Austin que ha ganado popularidad por sus platillos auténticos y llenos de sabor. Diana y yo fuimos y ordené unos taquitos de nopalitos, que son mis favoritos. Y me encanta porque el lugar es sencillo, Diana, es familiar, está accesible, con mucho sabor y un buen servicio. Yes, I had a great time going with you, Ale, and I've loved this place ever since I was a kid. Back in the day before Taco More, or I like to say Taco More Taco too. More. Before they expanded to Riverside, my family and I would visit the Rumberg location on the weekends for tacos and hot consomme. And I remember how busy it was always. It was constantly people going in and out. And the restaurant offers a variety of traditional Mexican dishes, but my favorite one is the torta cubana. It's a Mexican sandwich typically made with various meats like pastor, salchichas, bistec, and cheeses, and it's toasted on a pan, so it has a crunch in every bite. Ay, qué rico. And it is affordable and has a great taste, but of course, there is so much more to explore in our lovely city. So feel free to send us an email with recommendations to mention in our next episode at ascender@austincc.edu. Sí, estuvo riquísimo. And with this, we wrap our news rápido and move on to our Students in Acción. ¿Vamos, Ale? Vamos. Pamela Ortiz, born in San Jose, California, and raised in Texas, is a talented singer and guitarist. She graduated from Leander High School in May 2024 and took advantage of ACC's free tuition pilot program. Currently, Pamela is an Ascender student here at ACC, where she is majoring in music instrumentation. Bueno, yo la conozco mejor por su nombre hermoso zapoteca Shunashi, que significa diosa. Y qué fuerza de nombre, pero muy merecido para una jovencita tan talentosa y tan bella. Bienvenida, Pamela Shunashi Ortiz, a tu casa Ready Set Ascender. Thank you so much for this invitation. Well, we have some questions prepared for you, and let's start off with music. Where did your love for music begin? So my love for music practically started in the womb with my mom. My dad used to play to my mom's belly when she was just a few months in. And so practically since day one until this day, I've always had music everywhere I go. So. Qué linda historia y qué belleza de tus padres. Bueno, yo sé que tocas muchos instrumentos. Dinos cuáles tocas y cuál es tu favorito. Bueno, toco la guitarra, el ukulele, el clarinete, y ahorita estoy aprendiendo piano con la escuela. Y antes tocaba mucho la batería y el bajo. Y pues mi favorito ahorita es la guitarra. La Wow. guitarra. Sí. Did you learn by yourself, or who taught you? No, I wish. No, so my dad actually taught me most of the instruments. My uncle who taught me the bass and the drum set. So, Wow. So yeah, and the clarinet was from school. So. Híjole, qué Well, bárbara. That's impressive, And is there anything else that you're interested, like hobbies, apart from music? Yeah, so I'm actually in a pageant. Whoa. It is the Spectacular Teen Texas, and I'm currently in the rain for it. Ponte la And- mujer Sí. con orgullo. And so next year, I'm going to be in for the USA one. Wow. Mira, Yes. shiny. So Qué título, Spectacular Teen Texas. yeah, so this title has made me the person who I am currently, actually. It's such a very big, Responsibility. a big also. one. And having the opportunity to be with my other pageant queens, my other pageant sisters, and having to teach them and learn from them, because there's just so many things that you can learn from just
one person, and especially from all the pageant queens here. So thankfully, I'm the one who's representing Texas currently, and hopefully going to the USA pageant. Es un orgullo, pero quiero saber cómo te preparas para participar en todos estos concursos y cómo te preparas para tocar en público. Bueno, gracias a mi trova, pues con mi escuela, con mi papá y mi familia, he tenido la oportunidad de tocar desde muy chiquita, desde los 6, 7 años. Y pues sí, o sea, enfrente de públicos por todos lados. Y pues sí, o sea, pues... ¿Estás acostumbrada? Ajá, ya estoy acostumbrada gracias a todo eso. Y pues sí, o sea, lo más básico pues es la práctica. La práctica en prepararte. Todo. Ajá, o sea, con lo de las reinas es practicar cómo caminar, las preguntas, cómo sentarte, cómo hacer el wave, así corto, largo. Eso me encanta. Todo. Y pues sí, con la música también, o sea, las canciones, cómo prepararte con eso. Pues sí, o sea, son las cosas chicas, pero... Pues, el corto y el largo. no, sí, corto, We need to learn that way, ¿vale? Sí, pero sí. Qué fascinante. I'm amazed at how much you do, and you're not just, holding all of these titles, but you're also a student, a college student, which is a lot of, things to handle, like your classes, because you're full-time, right? Yes. Then yes, how do you manage that, and also being an Ascender student? So I took advantage of the Ascender program too because of the time management skills that I've learned in my learning framework class. Yeah, I've learned so many things. I learned so many things. I started doing journaling, and with my planners, I have everything color-coded. All of my classes have a different coloring. The Queen stuff is all blue. My events are red. And it's just a whole thing. Like, if you saw my planner, it's like all rainbow. It's practically all rainbow. Who's your learning frameworks instructor? Dr. Cortés Franco. Un saludo. That's very inspiring. And keeping up with, the family values and education. I'm going to switch a little gear, but it's going to be along the same lines. Perfect. So why ACC? ACC has so many values, but why did you choose ACC? Well, first I chose ACC because of the free tuition, obviously. And 2, because the many opportunities that ACC gave me. I wanted to go to a 4-year university at first. And when I decided to come to ACC, it actually had what I wanted to do instead of the 4-year university. And so here at ACC, I've learned to communicate better, having more time management skills. And I don't think I would have learned it practically at my 4-year university. So. It was a great transition for you it was amazing. To learn that and then eventually transfer. And before we finish wrapping up, I did want to ask you to share a little bit more about the free tuition pilot program. And why would you recommend students take advantage of it, just like you did? Like, what is so special about it? Yeah, so I would tell all of my friends too as well to take advantage of the ACC. This is such a great opportunity. They have so many majors, so many minors, and they have practically everything. They have literally everything that you could ever imagine for. And this opportunity is just such a very big one, and I would encourage everyone to take it, actually. Speaking like a queen. Muchísimas gracias por compartir con nosotras tus experiencias, tus talentos y tu belleza. Estamos muy orgullosas, ¿verdad? Yes, of course. Y celosas. Thank you so much. No, thank you for having me. It was such a wonderful time to have it with you. Hoy en nuestro segmento En la Comunidad le damos un espacio a Mi Trova. Con más de 500 estudiantes en la última década y más de 25 años de experiencia, Mi Trova es mucho más que una banda. Fundada por Cuitláhuac Ortiz, se dedican a compartir la alegría de la música con la comunidad. They offer guitar lessons to children aged 7 and up, as well as teens and even adults. Their mission goes beyond performing, as they aim to inspire a love for music in people of all ages. So why wait longer? Let's go check it out. Sí, vamos a verlo.
Huitlahuac, muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar, por abrirnos las puertas. Y quisiera empezar con la primera pregunta es, ¿qué te inspiró para empezar esta escuela de música? Bueno, primero que nada, pues yo vengo de familia de músicos, ¿sí? Todos mis hermanos son músicos y cuando nos movimos para acá, me moví, venía con la idea de hacer familia, crear una familia y pues nació Shunashi, una de mis primeras hijas, y ahí empecé yo a querer inyectar un poquito de lo que yo traía de México, nuestra cultura, nuestras pasiones. Claro. ¿No? Y empecé a enseñarle a tocar la guitarra a mi hija. Claro, desde que estaba en el vientre de su mamá. Qué bonito. Yo le cantaba a mi bebé antes de que naciera y cuando nació, pues todo era música para ella. Pues ella no solo absorbió todo el amor de ustedes por medio de la música. Qué bonita historia. Platícame por qué es para ti importante que los niños aprendan música. Porque en la escuela no es como algo a un lado. Pero ¿por qué es tan importante? Dices tú que le enseñaste a Shunashi desde que estaba en el vientre de su mamá. Sí, claro. Dinos por qué es importante que los niños aprendan música. Mira, yo creo que los niños ahorita bueno, no nada más ahorita, toda la vida, pero precisamente en estos tiempos, en este tiempo que estamos pasando, necesitan mucho de la música como para apoyarse en algo sano. Algo sano, ayudarlos a tener un poquito de seguridad, recuperarle esa seguridad que mencioné, pandemia. Acabó con muchos niños, con su seguridad de muchos niños. Y ahorita es como mi pasión, recuperarla. Antes de pandemia, siempre me ha encantado enseñar, siempre me ha gustado sumar a la gente y pues los niños merecen esta oportunidad de Entonces, principalmente los niños adquieren seguridad en sí mismos. Seguridad, aparte de que les ayuda la música muchísimo para su desarrollo en la escuela. Está comprobadísimo que despierta una parte del cerebro. Entonces, me encanta porque los niños, los papás vienen y me dicen, ha cambiado mi hijo. Ha cambiado, va mejor en la escuela. No lo pueden decir así como, wow, ya es súper inteligente, ¿no? Porque le enseñaste a tocar guitarra. No, pero aprenden a tener más retentiva, retienen más información, empiezan a abrirse un poquito más y pues nada más el hecho de decir al maestro, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. Eso es muy importante. Muchos niños no lo hacen. No lo hacen, sí. Es como otro lenguaje, la música. Sí, totalmente. Y eso, como dices tú, utilizan otra parte del cerebro. Muchísimas gracias. Sabes que tienes mucha razón. Los padres son clave. Esto no es una guardería, ¿verdad? Es una escuela. Exactamente. Entonces, el padre tiene que estar ahí pendiente para eso. Y pues agradezco muchísimo que nos platiques en español para todos los padres que están interesados en traer a sus niños a aprender este otro lenguaje que es el de la música. Y pues ahora vamos a ver el punto de vista de Shunashi, porque ella es otra maestra de la escuela y es una gran artista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Qué padrísimo que esta es una entrevista muy especial porque eres una ascender, Sí. pero también tu familia tiene esta escuelita, entonces hicimos esta entrevista contigo como Estudiantes en Acción y también en la comunidad para enseñar este recurso maravilloso que tienen ustedes de una escuela de música para niños. Entonces, estoy emocionadísima porque ya son 3 años que te conozco, Sí. desde que estabas en la preparatoria. Sí, cierto. And I'm going to ask these questions in English, this portion of the questions. Of course. But I'm so proud of you because all of the
accomplishments and your discipline with music and your love for music. Thank you. So I have just a few questions for you. Well, with your dad, I was having a conversation about the benefits of music for students. And he mentioned that he started singing to you when you weren't even born. Yeah. I want you to tell me how the music world or like learning music benefit you in your academic journey, and how do you think benefits other students? Yeah, so for me, what helped me was memorizing everything. Memorizing from the songs that we would learn, or like memorizing a homework that I had to like have for a test the next week, and knowing how to connect between two subjects. Music is in everything practically. Like Yes. music has math, it has reading, it has history. So it's Has art. Yeah, it has art, it has all the culture in it. So it helps you in lots of school things, I would say. Yeah. That's wonderful. I mean, it's because you can connect and associate things, and also it stimulates your brain in different Exactly. ways. Your dad mentioned the requirements to join the school, to start school. I want to ask you, do you need to speak Spanish to come to your schools? Some kids, they don't know Spanish, and it's okay, although we give the classes in Spanish. I speak English, and so does my dad sometimes. So we actually try to teach them Spanish. And at the end of like the year, they're already like singing 5 to 10 Spanish songs already. Wow. And they're already, oh yeah, I totally understand that, or I already know what this is. It's just such a very beautiful journey for each and one of them on learning new things. That's amazing. So you don't only learn music, but you also learn Spanish, culture, art. It's Exactly. amazing. Thank you so much Of for course. opening the doors of your house and sharing your talents and Thank you. your gifts. I'm very honored to be here. I'm very moved because I've seen you for years, and now you are part of ACC. Yes, I'm part so of proud to Ascender. be. So thank you, and I wish you all the success. Thank you so much. And continue spreading this beautiful talent that you have of music. Thank you, thank Thank you. you. Y seguimos. Muchísimas gracias a Pamela Shunashi Ortiz y a toda su familia por permitirnos aprender de ustedes, y a nuestra audiencia por ver este episodio con nosotros. Y para cerrar, no se olviden de visitar la página de Ascender, austincc.edu/Ascender. Y recuerden que ACC te puede ayudar a lograr tus sueños, porque en ACC empiezas aquí y llegas lejos. That's right. And remember that you can watch this show and many others on ACC TV's broadcast and YouTube channel, and now on the free mobile app. Download the app today at austincc.tv. Thanks for watching. Adiós.